Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuko hlelweni lwethu zokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. This person should be brought before a lower court. It was referring to forced offense was committed. Libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa esigamekweni esenzeka ngo-2014 eFosloras ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo. They've been taken to Gazini Sports Ground, whereby the city of Johannesburg has provided 22 tents. They've provided approximately 10 ablution facilities. Idolobha laseGoli lithi sakhiwo esingqongqiswe umlilo enkabeni yeGoli ngempela sonto singezinye zezakhiwo eziyi198 eziphenywa ngokungayilandeli imithetho yedolobha. There's something on here for Morena. Plays the ball excellently back. That's a brilliant finish. And it's Mshishi. Bafana ibuyise ithemba lokudlulela esigabeni somkhumula jezi emqhudelwaneni weAfcon ngemva kokubhaxabula omakhelwane iNamibia ngamagoli 4-0. Libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa esigamekweni esenzeka ngo-2014 eFosloras eMpumalanga yaseGauteng. Ummeli womsola wokuqala nowesibili advocate uThulani Mngomezulu uthi kwabe kungenasidingo ukukhipha izincwadi zokuboshwa kwamakhasimende akhe kwazise abe evele sesitoksini. Kepha ufakazi wombuso ke uBongani Ginida uyakuchitha lokho ngelithi inhloso lezi zincwadi ukuthi abasola bavele enkantolo emacaleni abanindeka kuwo. U-advocate uThulani Mngomezulu uthi kwabe kungafanele enkantolo yemantshi yaseBoksburg igunyaze ukuboshwa komsolo wokuqala nowesibili kwazise isigameko sokubulawa kaSenzo Meyiwa senzeka eFosloras. Yepha uBrigadier uBongani Ginida uthi inkantolo yaseBoksburg neyaseFosloras zingaphansi kwesifunda esisodwa. Still maintain that Fosloras Court, the magistrate of Fosloras Court, as per section 43, directing that this person should be brought before a lower court. It was referring to Fosloras Court when the offense was committed. It will be trying to mislead this court to try and create an impression that Boksburg does not fall within the jurisdiction of Fosloras. That's what I wanted to clarify, and I think Mr. Mngomezulu knows that. Fosloras is a district court. In Boksburg, you get the regional court. Within the district of that area, it's one district, my lord. So there's nothing peculiar or unlawful that was done there. Advocate uMngomezulu uphinde wakhala ngezincwadi ezagunyaza ukuboshwa komsolo wokuqala nowesibili ngelithi babevele besesitoksini labasolwa. The warrant of arrest or the J50 is a means of taking someone to court. It must not be construed as the violation of the rights of the person that has been arrested. In any event, the Constitution, my lord, Section 36 has a limitation clause. Once this case is made and the warrant is authorized, what do? The person must appear in court. Kuke kwashuba isimo enkantolo, uMngomezulu waze wasola enkantolo ngokuchema nofakazi bombuso. And my lord, I don't want to remind the court about the attitude of the court towards the defense and the attitude of the court towards the witness, because that will also constitute unfair trial. What's the attitude now? No, even that, I don't want to go back to the records, my lord. I'm just checking when the witnesses are testifying, what is the attitude of the court. May I request the court to remain impartial? I'm impartial. If the court, sorry, my lord. I'm impartial. The only thing I'm doing in this court, I'm quoting the law as I understand it. I've indicated earlier on. Emva kwalokho ke inkantolo iguqile ngesikhathi sesidlo sasemini kumanje icala liyaqhubeka. Libuyele enkantolo namhlanje icala labalisabane ababhekene necala lokubulala lo wabengunobhala jikelele wophiko lwentsha yeANC uSindiswa Magaqa enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Umagaqa wahlaselwa ebuye emhlanganweni wegatsha ngo-2017 eMzimkhulu wagcina eshonele esibhedlela. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli SABC umlondi Khatebe. Mlonda sikwamukele indabeni zasemini.
Sicela ukuthi sichazele ngosekwenzeke enkantolo namhlanje. Osukwini namhlanje kuthe makufanele kuqale ukuqulwa kwecala abamangali uhlangothi lwabamangalelo lwaseliveza ukuthi umlungisi Nqalane unesicelo afuna ukusifaka enkantolo sokuthi ucela ukuhanjiswa kodokotela ukuze bakwazi ukuthi bamhlole ingqondo ngoba ummeli wakhe uShane Matthews uveze ukuthi umndeni umchazele ukuthi uNqalane nje bengaphandle ngebail kunezigameko lapha ethi ekhaya engafuna ukukhuluma nabantu nezinye izinkinga futhi azivezayo zokuthi uveza ukuba nodlame kubantu nokuthi isikhathi esiningi ukhombisa ngokusobala ukuthi akekho sesimweni sokuthi angakwazi ukuthi alandele noma alalele icala. Ummeli ubesesifaka isicelo kwase kubizwa lapha ubaba noma ilungu lomndeni ongubaba wakhe umlungisi Nqalane naye ufika wachaza kabanzi echazela enkantolo ukuthi ke babhekene nenkinga enkulu lapha ekhaya ngoba ke indlela aziphatha ngayo ikhombisa ngokusobala ukuthi akaphilile ngoba ukhombisa nokuthi uyimoto anayo egcekeni ezinye izimpahla zakhe uyazithatha azifake etoilet ezinye izinto uyazibulala ekhaya njengabo omamona kude ngoba kuvela ukuthi iDStv bebe nayo ekhaya ugcine ngokuthi ayicwiye alahle ama-parts ayo nabathi ke bacela ukuthi inkantolo ithathe isinqumo sokuthi imhambise ukuthi ayohlolwa ngokwengqondo kanti umbuso ushaya phansi ngonyawo wona ngakula uhlangothi uthi lokho ngeke kwenzeke ngoba uNqalane kungowesibini efaka isicelo esifanayo ngaphambilini wahanjiswa wahlolwa odokotela abawochwepheshe kwezengqondo ababili abakhipha umbiko othi akanalutho kufanele angakwazi ukuthi aqhubeke alalele icala lakhe njengoba inkantolo ihleli iqula leli cala kanti ke sizolinda kube siguqa inkantolo ukuze kwazi kuye ekhefini la manje ukuze bazothi masebebuya bese bekwazi ukuthi ke ijaji likhiphe isinqumo ukuthi ke ngabe lithatha siphi isinqumo ngaleli cala lokuthi kufanele yini uNqalane ahanjiswe ukuthi ayohlolwa ingqondo noma kuzoqhutshekwa nokuthi iqale itrial. Sibonga kakhulu ke kumlondi Radebe okuyena ke intatheli SABC osakade sazisa kabanzi ngokwenzeka enkantolo esemgungundlovu. Sihlabele phambili idolobha laseGoli lithi sakhiwo esingqongqiswe ngomlilo enkabeni yaseGoli singezinye sezakhiwe eziyi180 eziphenywa ngokungayilandeli imithetho yedolobha. Kulesigameko kuphangalale abantu ababili kwathi abangaphekwe 150 basala dengwane kwalimala abaningi. Kusolakala ukuthi owesifazane ufafaze uparafini endlini yesoka lakhe ngemva kwengxabano. Esigamekweni sakamuva sokusha kwesakhiwo enkabeni yedolobha iGoli kusolakala ukuthi owesifazane oqale lo mlilo ubebuya endaweni yokucima ukoma kwaba nengxabano phakathi kwakhe nesoka lakhe. Bafike bezolala yena usisi bezoshisa umuntu wakhe since umuntu wakhe beke nenye intombi ngaphakathi. Impendulo yomuntu wakhe lo benentokazi ngaphakathi uye wathi akahamba usisi abuyele kwakhe kulela window leliya lokuqala. Idolobha laseGoli lithi isakhiwo esingqongqisiwe singezinye zezakhiwo eziphenywa ngokungayilandeli imithetho yedolobha. There's about 188 cases that are actively being investigated through our group forensics. They are at various stages. But what is critical is the fact that indeed, as a city of Johannesburg, we started to win these particular court cases because some of these court cases where we were taken to court by some of these NGOs, they were really frivolous in nature. Now we've got our ducks in a row. We are quite clear. We already won 9 of those cases, 2 are pending, and that's the way that we will be moving. Izakhamuzi ebezihlala kulesakhiwo sezithuthelwe endaweni yokukhoselisa amakhanda okwesikhashana. They've been taken to Gazini Sports Ground whereby the city of Johannesburg has provided 22 tents. They've provided approximately 10 ablution facilities as well as water tankers to ensure that the environment is conducive for the victims to be accommodated there. Owesifazane osolwa ngokuthungela ngomlilo usevulelwe icala lokushisa impahla kanti uphenyo luyaqhubeka. Umholi we-EFF uJulius Malema uzokwethamela ukufungiswa kamengameli waseLiberia namhlanje. Umengameli oqokiwe uJoseph Boakai wanqoba ukhetho lwangolwezi wahlula umengameli uGeorge Weah owayengumdlali webhola. Weah uthi angeke aphosele inselele imphumela yokhetho akanazo inhlelo zokuba ngenela ukhetho ngo-2029. Members of Parliament must make sure that Parliament works for the people
It holds the executive accountable. They must not be sweethearts of the president and ministers. They must look after the resources of the people by holding those in the executive accountable. If you are a member of parliament and you seek favor and you want to be liked by the president or a minister, you must know you have already failed. We are not in parliament. I'm in parliament myself. We're not in parliament to be liked. We're in parliament to make sure democracy works. And democracy can only work if the resources of the state are looked after. Umengameli wase-Democratic Republic of Congo uFelix Tshisekedi wethembise izakhamuzi zase-DRC ngokuthi ihlandla lakhe lesibili kuhulumeni lizobangela ingcono kakhulu kule minyaka emihlanu ezayo. Tshisekedi ufungiswe ngokusemthethweni njengomengameli wezwe ngempela sonto eKinshasa. Abaholi bamaqembu ezombusazwe abangenela ukhetho kwelase-DRC namhlanje abavumelani nemiphumela yokhetho njengoba bekholelwa ukuthi kunogcobho ngayo. Umengameli uFelix Tshisekedi ufungiswe ngokusemthethweni phambi kweinkulungwane zabalandeli bakhe enkundleni ebigcwele phama eKinshasa. Lo mbuthano bewuhanjelwe nangomengameli bamazwe ehlukahlukene alapha eAfrika, njengoba nomengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ebibalwa phakathi kwezicukuthwane. ElaseNingizimu Afrika linobudlelwano obuhle kwezokuhwebelana nezwe laseDRC. uTshisekedi ubefungiswa ihlandla lakhe lesibili njengomengameli waseDRC. Wethembise ngokubumba kabusha izwe. Inkulumo yakhe yemukele ngezindlela engefani ngabantu base-DRC. We have voted him because of his goodwill to do good things to Congolese in DRC or in diaspora. He has a good idea, good will to change DRC. The part of the president's speech that really impressed me was his promise to avoid making the mistakes that he made in the first term. In my province, we didn't benefit from his first term. We don't have roads and electricity in Kasai Central. We want him to correct that in his second term. Everything the Electoral Commission did from the beginning was well planned in order to come out with those results and announce the winner. Labo abangagculisekile ngemphumela yokhetho evune uTshisekedi behlulekile nasenkantolo yezomthethosisekelo eDRC njengoba inkantolo isichithile isicelo sabo sokuphosela inselelo umphumela wokhetho. Mbukelisi sathi quwe etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Basibekeleke inombolo njengoba sazi stadium sithatha u55,000 wabantu sezimisela ukuthi ke stadium sesigcwalisi nje. IFP ithaseqalile amalungiselelo ayo kwethula umqulo zethembiso zokhetho ngonyaka kulonyaka enkundleni Moses Mabhida eqaleni kaNdasa. Sikubingelele sikwamukele mbukelo mangabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi libuyele enkantolo ephakeme yasePitoli icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa esigamekweni esenzeka ngo-2014 eFosturasi ekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. IEC isinxenxe amaqembu angenela ukhetho kulonyaka ukuthi angakhuluma amagama alumelayo uma egxeka okuthiza okuhlangene nokhetho kanye neIEC. Ngesonto ledlule emcimbini owayengumengameli wezwe Jacob Zuma wabuza imibuzo mayelana nendlela okusingathwa ngayo ukhetho kuleli. Wathi ukuvota ngasese kuqoquzela ukukhwabanisa kokhetho. Mhlambe kofuneka sishintshe indlela yokuvota. Yini lento ukuvota kube imfihlo engaziwa muntu bese kuyobalwa ngale. Yini amavota abantu engabalwa kubona umuntu. IEC yaphikisana nalenkulumo njengoba ithi uhlelo lokuvota lwaseNingizimu Afrika luthembekile futhi liyahlonishwa emhlabeni jikelele. Firstly, we count in front of party agents at the voting station. The presiding officer announces the result of
the election at that voting station. I-IEC izovikela nesinqumo sayo sokubhalisa umkhonto wesizwe njengeqembu njengoba i-ANC iselolu daba enkantolo. All that analysis was done in respect of MK, and it was found that there was no party with similar symbols. Of course, the ANC is aggrieved and the matter is before the electoral court. Kusenjalo udaba lwe-ANC nomkhonto wesizwe luzodingidwa enkantolo yezokhetho. I-IFP ithi aseqalile amalungiselelo ayo okwethula umqulo ezethembiso zokhetho lwakulonyaka enkundleni Moses Mabhida eqaleni kaNdasa. Kanti i-EFF ne-ANC bona bahlele ukwethula eyabi imqulo ezethembiso zokhetho ngenyanga ezayo. Ukugcwalisa inkundla sekuphenduke umdlalo okuzizwa amandla kumaqembu ezombusazwe. Amaqembu amathathu kwamanye amakhulu kuleli azosingatha imicimbi yokwethula izithembiso zokhetho kwaZulu Natali okuyisifundazwe esingesesibili ngobuningi babantu kuleli. Leli qembu lithi libheke ekutheni liphinde liphathe isifundazwe ngemuva kokuhlwithwa yi-ANC ngonyaka u-2004. Ithi lolu khetho lungoluhlabahlosile njengoba ifuna ukuyibonakalisa ebalazweni lezombangazwe. Ukubambisana ke neziphathimandla zase stadium basibekele ke inombolo njengoba sazi stadium sithatha u55,000 wabantu sizimisela ukuthi ke stadium sesigcwalise nje impela futhi sizoqinisekisa ukuthi siyayikhanda nalokho kubizwa ngokuthi ama overflow areas ngoba sifuna kube khona umuntu ozoba nebhadi lokungawuzwa umyalezo we-IFP. Le qembu lithi ukwethulwa kohlu lwezithembiso zezokhetho ngoNdasa kuzonika amalunga leli qembu umhlahlandlela kanjalo nomkhombandlela namaso kulwa nenkohlakalo nokuhlinzeka ngezidingo nqangi kubantu. That's where you will hear exactly what the IFP has in mind to ensure there's clean governance, no corruption, and we put the country and particularly KZN back on track. Lo mcimbi okwethula kwezithembiso uhlelelwe umhla zili-10 ngoNdasa enkundleni Moses Mabhida. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. I-ANC eMpumalanga iqinisekisile ukumiswa kamalunga ayo ambalwa okubalwa kuwo umgcini mafa uMandla Msibi. Umsibi kanye namanye amalunga amabili basolwa ngokungalandeli inqubomgomo yeqembu ngesikhathi kubungazwa iminyaka eyi-112 leli qembu lasungulwa enkundleni yaseMbombela. Thathu abamisiwe manje. So ngenzeka nakuhamba iqala kube khona abanye ababizelwa khona enkundleni kodwa kwamanje isinqumo singanaba la okubonakala khona ukuthi nasibuka kukhona ubufakazi ukuthi kukhona ebengafuna bakuphendule baziphendulele bona bazikhulumele bona nenhlangano yabe-ANC and futhi lo hlelo le-DC lindlela ukufundisa thina abaholi namalunga we-ANC ngokuziphatha uma ngabe silence asindlela nje lokuphanisha lokujezisa kuphela abaholi bakakhongolose. I-EFF ifuna izimpendulo kwayo imeya yaseTshwane uRandall Williams emva kokuthi ethula uhlelo lokulungisa kanye nokuthuthukisa inkundla yezemidlalo eCaledonian ngo-2021 kodwa ke kuze kube manje akaze kuqalwe okwakhiwa kusenjalo ukubika ukuthi kunemali esashaziwe ngalolu hlelo. Lenkundla yezemidlalo isiphenduke ihlathi njengoba sekuphele iminyaka emithathu wayeyimeya yaseTshwane uRandall Williams ethula uhlelo lwezigidi zamarandi lokwakhiwa kanye nokuthuthukisa lenkundla yezemidlalo. Kubikwa ukuthi lo msebenzi bekufanele uphothulwe kulonyaka kodwa kukho okwakhiwa okwaqala kanti abanye abadlali sebelahle ithemba ngalenkundla. Mr. Randall's promised our club would be back, and that's all we're getting is promises and promises. We are a lone club now. We've got 2 teams. We used to have 300-400 players. We've now got 22 players, but we will not stop playing until we come back to the stadium. I-EFF ithi khathazekile ngokungabibikho komnyakazo wokwakhiwa kwalenkundla kodwa kubikwa ukuthi kunemali esashaziwe. We are worried about the development that is happening here. And there was no response. We wrote even to the MMC responsible for social, community social development or community services, and there was no response. But what we can tell you is that
We got an information that the city under the DA and Action SA have spent close to 67 million for this project of Caledonian, and we don't see anything that looks like 67 million. Lenkundla yezemidlalo inomlando omuhle njengoba kunabanye abadlali beqembu lesizwe qeqeshwa kuyo kodwa manje ayisanakiwe. Baningi abantu abaqolwe imali kumkhonyovi wa-online eLimpopo enyangeni ezidlule. Amaphoyisa athi abaqola imali basebenzisa kakhulu inkundla zokuxhumana ukuqola abantu. Abanye bafaka nemisebenzi engekho. Amaphoyisa athi baningi kakhulu abantu abaqoliwe esifundeni iBembe ngesikhathi samaholide kaKhisimusi. Izinkundla zokuxhumana zibamba iqhaza elikhulu ekutholeni ulwazi kanye namathuba. Izigebengu nazo azizibekile phansi ziqola abantu okufana nokuthandana online izitokfela kwandileke eLimpopo. Abantu abaningi balahlekelwe imali abayisebenzele kanzima ngenxa yokuqolwa emasontweni ambalwa edlule. Uthi ulahlekelwe imali engaphezulu kwezinkulungwane ezintathu kubantu abathi bangamsiza ukuguqula amaphepha emoto. Uthi bamnika amaphepha kodwa uma eyeposini kuyowahlola wathola ukuthi awumgunyathi. Abanye besifazane baqolwe ekutshaleni imali eyizinkulungwane zamarandi esitokfeleni sa-online. Baphinde baqolwa ke ukuthengisela ugesi ongasebenzi. Uthi watshela ukuba akhokhe imali ukuze athole ukuthengisela ugesi. Uthi emva kokukhokha wathola izinombolo zikagesi ezingasebenzi. Ama-Hawks athi aphenya amacala amaningi okuqolwa ku-internet esifundazweni. They target independent single women, so they must be very careful what they post on social media because they check your status, they check that you are single, they check that you are independent, they check that you are always going out alone. Umaluleke uthi abantu abaningi balahlekelwe izizumbulu ku-internet ngomkhonyovu okuthenga izimoto. iBafana Bafana iguqise iNamibia ngamagoli amane eqandeni emidlalweni weqoqo u-E emqhudelwaneni we-Africa Cup of Nations izolo ebusuku. Ukunqoba kwelakuleli kubuyise ithemba lokuthi lingase edlulele esigabeni somkhumula jezi njengamanje ke sezolo empeleni lizolilolongela umdlalo walo weTunisia ozobanga ngolwesithathu. Kube nokukhuleka kuBafana Bafana enkundleni Amadou Gon Kulabale Khohoko njengoba beyinqobo kokuqala emqhudelwaneni weAfcon osingathwe iIvory Coast. Ukunqoba kwelakuleli kube yinto egculisayo yize lisebenzise elinyisu njengoba beligadulisana neNamibia. It doesn't have to be always with nice football and good combination and technique and this side. No, sometimes you have to fight for it and kick the ball, and you need players who run after the ball. uPesita uyena oshaya igoli lokuqala ngenkathi lakuleli libekelwe emlotheni kanti noThemba Zwane ngumdlalo ogijima esiswini ushaya amagoli amabili njengoba lakuleli belihamba phambili ngamathathu eqandeni ukuphela kwesombe sokuqala. It was a different approach. We wanted to pump the ball inside the box, and for us as number 10 and wingers, we tried to get the second balls. We know that our striker was going to win the balls on top. We knew that we had to win the game to have some chances to go through the group stages. So we were a little bit nervous in the beginning of the game. Esombeni sesibili uThapelo Maseko ushayele iqembu lakuleli igoli lesine. Ukunqoba lo mdlalo bekubaleke kakhulu kuBafana Bafana njengoba kudlalwa imidlalo yokugcina nje eqoqweni uIngo lwesithathu. iNamibia izobhekana nemali bese lakuleli ligadulisana neTunisia. Imali yona eqhwakele eqoqweni uIngo amaphuzu amane elakuleli neNamibia babambene ngamaphuzu amathathu kanti Tunisia inephuzu elilodwa njengoba yadlala ngokulingana nemali. Yombili lemidlalo izoqala ngehora lesikhombisa ntambama ngolwesithathu. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Bukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kaNoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo. Sale kahle.